हुआ? Now, depreciation done. Yeah. Question 1. Average due date. R had the following bills receivable and bills payable against S. Calculate the average due date when the payment can be made or received without any loss or gain of interest to either party. Okay. This side you have been given the list of bills receivable and here it is bills payable. ठीक है. One of them, because they are opposite of each other, one of them has to be taken negative. Give me what is the total of bills receivable. What is the total of all the bills receivables? 46,500. And what about bills payable? 43,000. तो बिल्स रिसीवेबल ज्यादा है ना, तो हम बिल्स रिसीवेबल को पॉजिटिव रखेंगे, बिल्स पेबल को नेगेटिव रखेंगे. ठीक है. एंड देन दे आर सेइंग देयर आर हॉलीडेज on 15th August, 16th August and 6th September to
let the zero date is also called what? Tell me, zero date is also called what? Base date. B. Now we will find out and then we will decide कि zero date क्या लेना है. Okay, let's begin. पहले bills receivable पकड़ो. 1st June 08 for 3 months. 1st June से 1st July, 1st August, 1st September, plus 3 days of grace. So 4th September 08 will be the date here. And the amount of the bill here is 9,000. Then second bill was drawn on 5th June. It is also for 3 months. June, 5th July, 5th August, 5th September. Plus 3 days of grace. So 8th September. And the amount of the bill is 7,500. Then 9th June 08. 1 month. 9 June से 9 July. Plus 3 days. So 12th July is the due date. And the amount of the bill is 10,000. Then 12th June से 2 months. 12th June से 12th July, 12th August. 12th August plus 3 days. 15th August. 15th August is a holiday. So एक दिन पहले 14th August 08. Then 20th June 3 months. 20 June से 20 July, 20 August, 20 September plus 3 days. 23rd September. There is, yeah, 23rd September 08. Then come to the bills payable. 29th May 08 से 2 months. 29 May से 29 June, 29 July. 29 July से 3 दिन. 29 July के बाद 30 July, 31st July and 1st August.
Okay, this is bills payable, so I'm writing the amount in negative. Then 3rd June 08 से 3 months, 3rd June से 3rd July, 3rd August, 3rd September plus 3 days, 6th September 08 negative 9,000. Then 10th June 08 से 2 months. एक मिनट, 6 सितंबर को हॉलीडे बोला है. 6 September is a holiday, so I'll have to take 1 day prior, 5th September. Now 10th June से 2 months, 10th July, 10th August plus 3 days, 13th August. Then 13th June 08 से 2 months, 13th June से 2 months, 13th July, 13th August plus 3 days, 16th August. 16th August को छुट्टी है, तो एक दिन पहले 15th August. 15th August भी छुट्टी है, so 14th August. June 1 month, so 27 July plus 3 days, so 30th July. I'll take the earliest due date as the 0 date. The earliest due date is what here? अगर सडन इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है तो नेक्स्ट डे इज द ड्यू डेट. बट ये डिक्लेयर्ड हॉलीडे है, तो प्रीवियस डे इज द ड्यू डेट. नाउ द अर्लीस्ट ड्यू डेट इज 12th July. So 12th July I am taking as the base date. You can take any date you want, any date among these or some other date जो इस लिस्ट में है ही नहीं तो भी चलेगा. Now 12th July से 30 is how many days? 19 days plus August plus 4 days of September. ये कितना हो रहा है? 4th September तक गिनना है ना. 12th July के बाद, जुलाई में 19 days are left till 31st. Then जुलाई के बाद अगस्त का 31 and then September 4th is the due date. टोटल कितना हो रहा है? 54. Okay. Again, जुलाई का 19 days, अगस्त का 31 days and September का 8 days. 58. 12th July से 12th July 0 days. 12th July से जुलाई का 19 days बचा है प्लस अगस्त का 14 days. So 33. Now जुलाई का 19, अगस्त का 31, सितंबर का 23. यार जुलाई का 19 प्लस अगस्त का 1, जुलाई 19, अगस्त का 31 and September 5.
जुलाई 19, अगस्त जुलाई का 19 एंड अगस्त का 13. जुलाई 19, अगस्त का 14. जुलाई 1 मिनट, जुलाई 12 से जुलाई 30 इज 18 days. Now multiply 54 into 9,000. Negative. ओवरऑल पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करके कितना आ रहा है? जुलाई 2008 से 199 डेज काउंट करने गए ना एवरीबॉडी. 12 जुलाई 2008 से 99 डेज काउंट करने गए. 19 डेज काउंट किया, जुलाई खत्म हो जाएगा. फिर 31 मोर डेज, अगस्त खत्म हो जाएगा. लोग 12 जुलाई के बाद 19 डेज मोर लेफ्ट इन जुलाई, देन अगस्त, then 30 days of September, then 31 days of October, 30 days of November. गिनो तो कितना हो गया अभी तक? Till now how many days I have already counted?
141 plus 31 days of December. अभी कितने दिन हो गया? 50, 60, 70, 80, 90, 110, 110, 172. 199 में से 172 गया. How many still days left? 27. So that will be 27th of January. So finally average due date is 27th Jan 2009 करना पड़ेगा ना, दिसंबर के बाद जैन में ईयर चेंज. वाह, is this so? No. A and B are partners in a firm sharing profits and losses equally. A has withdrawn the following sums during the half year ending 30th June. These are his drawings for the half year ending 30th June. Interest is to be charged on drawings at 10%. First, find the average due date and calculate the interest to be charged. पहले एवरेज ड्यू डेट ढूंढेंगे, उस डेट पे ये पूरा पेमेंट हो जाएगा टोटल. बट फ्रॉम दैट डेट टिल 30th June, interest will be charged at 10% on drawings. We have done similar question in the class. जिस दिन लेके गया उसी दिन से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा. यस और नो? मतलब this date of transaction drawings itself is the due date. So I don't have to calculate the due date. Due date itself is given. Fifteenth Jan, 10th Feb, 15th April, no, 5th April, then 20th May, 18th June.
Now let the zero date be what? 15 Jan. तो 15 Jan से 15 Jan 0 days. 15 Jan से पहले तो 31 Jan तक जाएंगे तो 16 days प्लस फेब का 10 days. पहले 15th Jan से वी आर स्टार्टेड काउंटिंग. 15 Jan से 31st Jan पहले तो दिस इज 16 days प्लस फेब का दिस इज 2010 नॉट अ लीप ईयर सो 28 मार्च 31 एंड अप्रैल का 5. अगेन जैन का बचा है 16 डेज. फेब 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई का 20. $125. ओके 16 डेज ऑफ जैन, फिर फेब का 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 एंड जून का 18. Now multiply. Approximately 94 days. Rough. $94 days गिनना है फ्रॉम 15th Jan. 15th Jan से 16 और डेज गिनेंगे तो 31st Jan आ जाएगा. जैन खत्म. फिर फेब का 28 डेज, मार्च का 31 डेज. कितना काउंट हो गया? राउंड ऑफ लाइक मैथ्स. अभी तक कितना डेज हो गया? 75 डेज हो गया. 94 डेज गिनने का है. 75 डेज हो गया. सो हाउ मेनी मोर डेज लेफ्ट? सो 19 डेज ऑफ अप्रैल,
Now 19th April से 30th June is how many days? 19th April से अप्रैल खत्म करने को 11 days और then 31 days of May and 30 days of June. $72 days. Total drawings is 36,000. उस पे 10% for 72 out of 365 days.